Mmiri. Ndewo. Kedu ka eke si anyanwụ? Ekelere m Chukwu onye mere ka anyị gafee n'afọ gara aga wee bata n'afọ 2025. Ka ekele na otuto mbuli elu na ugwu latara naanị ya n'aha Jizọs. Ka ikpere Chineke. Enwanye anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọmụmụ nke taa. Arịọ m ka inye ụmụ akwụkwọ nghọta, nyerekwa m aka ịkụzi ka ha ghọta. Ọ ga-abụrụ n'ule ka ha deta ihe ha kwesịrị ide ma nafere n'ule nke ọma n'aha Jizọs. Ndewonu. Isiokwu anyị na-ekwu maka echichi ndị Igbo, ya bụ echichi n'ala Igbo, title taking in Igbo land. Echichi bụ emume ịkpọga maọbụ ịnabata mmadụ n'ọnọdụ dị elu maọbụ n'ogo dị elu. Echichi bụ ọnọdụ dị elu nke mmadụ na-enweta. Onye echiri echichi ọ mara na o nwetara ọnọdụ dị elu, nke na-eme ka onye ahụ kwupụta n'ụzọ pụrụ iche n'etiti ndị Igbo ibe ya. Onye echiri echichi na ndị ọzọ anaghị agba otu, ọ na-adị iche. Echichi na-eme ka onye ahụ dị elu ma too ogologo karịa ibe ya. Mgbe anyị na-ekwu maka ịdị elu ma ito ogologo karịa ibe mmadụ, ọ bụghị elu nke a na-ahụ anya, mana ogogo onye ahụ na ọ dịla elu na o toola ogologo karịa ibe ya na ndụ ya. Nwoke na-eche echichi, nwaanyị na-eche echichi. Nwoke maọbụ nwaanyị na-eche echichi o ruru ogo ya n'ala Igbo. Ndị Igbo bụ ndị eji echichi wee mara. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị akpọghachi akọ n'uche anyị azụ mgbe anyị na-ekwu maka njirimara ndị Igbo, anyị hụtara ya echichi sokwa na njirimara ndị Igbo, n'ihi na echichi so na ihe eji wee mara ndị Igbo nke ọma. Mana ndị Igbo bụ ndị na-eme ihe n'usoro. Echichi ọbụla nwere usoro esi echi ya. Usoro esi echi echimechi ka anyị na-akpọ usoro esi echi echichi ka anyị na-akpọ echimechi. Onye ọbụla na-eche echichi n'ala Igbo ga-agbaso usoro esi echi ya. Echichi abụghị ihe ọ ga-abụ ịpụta ha na tata isi niile eche echichi, echie gị echichi. E nwere usoro, n'ihi na ndị Igbo bụ ndị na-eme ihe n'usoro dịka omenala anyị si dị. A na-agwa onye ga-eche echichi ihe ọ ga-eweta ka o wee chie ya bụ echichi. Mana echichi na-egosi na ndị ọha obodo chọpụtara na onye ahụ na o nwere ezigbo akparamagwa nke mere ha ji kweta ka echie ya echichi. Maka na mmadụ anaghị eji aka echi onwe ya echichi. Ọ ndị ọzọ bụ ihe ga-abịa chie mmadụ echichi. Mgbe ụfọdụ ọha obodo ga-ahọpụta onye a ga-echi echichi. N'usoro iche echichi e nwere ejiji ndị chiri echichi nke pụrụ iche onye ahụ ga-eyinye. Maka ndị na-anaghị aghọta Igbo, anyị na-ekwu maka, we are talking about title taking in Igbo land. We say that title taking is a process of enthroning people into a higher position, installing people into a higher position in the society. When one is enthroned into a higher position, it shows that that person is greater than others. So he or she is first among equal. Men and women take titles. Men and women take titles in Igbo land, because title taking is one of the characteristics of Igbo people. As if you can recall from our last year's lecture, when we are treating the characteristics of Igbo people, we say that title taking is one of the characteristics of Igbo people. Title taking also shows that the community have approved that this person, the person that is taking title, that person is a good person and is able to take up that title. Nobody can maybe enthrone him or herself into a position, a titled position. At times, the community will bring out someone that they want to enthrone into a certain position. In the process of title taking,
there are attires that are required for each title taking. And in the cost of buying those attires, it will take a lot of money because it is not a small thing. Anyị na-ekwu maka ejiji. Ejiji ya bụ ejiji bụ ekike. Ya bụ gịnị? Ekike, ataya. Ekike ndị chiri echichi na-eme gịnị? Na-echi. Anyị were asị na ekike ndị a na-agara ọnụ ma echichi ọbụla ga-enwe ejiji maọbụ ekike ga-eso ya. N'ala Igbo, e nwere ụdị echichi a na-echi nke eji amata na mmadụ akatala ahụ na akụ na ụba n'obodo. There are certain titles that people take and they will show that that person is up to date in the society. Ụdị echichi ndị a gụnyere echichi igwe, echichi nke mbụ, echichi igwe, echichi nke abụọ. Igwe nwekwara aha ọzọ na-akpọ ya ebe ọzọ. Enwere ike ịkpọ ya echichi eze, nwere ike ịkpọ ya obi dịka obodo si wee dị. Echichi nke abụọ, echichi ọzọ. Echichi ọzọ. Enwekwara echichi ndị Igbo ọzọ anyị na-akpọ echichi iyom. Ile anya ebe a, echichi iyom. Nwee nke anyị na-akpọ echichi lọọlọ. Nke mbụ ka m kpọrọ iyom, nke abụọ ka m kpọrọ lọọlọ, wee dịrị gawazie. Na ichi echichi a, ọ ndị chirila echichi n'obodo. Ọ ndị chiri echichi n'obodo bụ ha bụ ihe na-aga wee chie onye ahụ chọrọ ichi echichi ma onye ahụ a na-echi echichi. Nke a na-egosi na mmadụ ajighị aka ya wee na-echi onwe ya echichi. Ọ bụ ọrụ onye a ga-echi echichi ịzụpụta akụrụngwa dị iche iche ma ejiji dị iche iche nke kwesịrị iji wee chie ya echichi. Ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ mmadụ chọọ ichi echichi dịka echichi ọzọ, ịhụ na ọ na-eyi akwa isi agụ, kwuru okpu mme, ebe ndị chiri ọzọ, ndị ọzọ chirila ọzọ ga-agba eriri na ụkwụ ha abụọ. Ụfọdụ ha katara ahụ na-egbu ichi. Ndị chiri echichi enwere ọrụ dịrị ya, ọrụ dịrị ndị chiri echichi. Nke mbụ bụ na ha na-etinyekarị ọnụ, ndị chiri echichi na-etinyekarị ọnụ na okwu dị n'obodo iji weta ezigbo mkpebi. Ọ n'ihi na ha na-etinyekarị ọnụ n'okwu obodo bụ ihe kpatara na mgbe a na-echi ha echichi na-enwere ihe anyị na-akpọ emume ịsa ire. Ihe anyị na-akpọ emume ịsa ire. Gịnị bụ ịsa ire? Ịsa ire dịka omenala Igbo si dị bụ emume a na-eme iji gosi na bido ụbọchị ahụ mmadụ chiri echichi gawa n'ihu na onye ahụ agaghị eji ire ya kwuo ihe ọbụla na-abụghị eziokwu, ya na ọ ga-abụ onye na-ekwu eziokwu. N'ihi ya, ndị chiri echichi na-eme emume ịsa ire iji gosi na ha ga-abụ ndị na-ekwu eziokwu. What we are trying to say is that in the process of title taking, there are titles that people take like Igwe, Eze, or Obi. Igwe, Eze, and Obi, they are just the same thing. It's just a matter of different names. They are the head of the society. There is other title like Ozo title. There are titles like Iyom, Lolo, and so on and so forth. What we are trying to say is that when these people are being enthroned into this position, there is what we call tongue cleansing. According to our culture, we call it emume saire, tongue cleansing.
the person's tongue will be cleansed. Traditionally, that means that from that day that that person is thrown into that throne, that day, from that day onwards, that person will not use his tongue to speak any other thing other than the truth. So he will not tell lie. He will speak every truth. And that is why these people that are this title, the people that have taken title, they have an upper hand in judging people's case in the matters of the community, because they are maybe they are consecrated and their tongue have been cleansed, that they cannot use their tongue to tell any other thing other than the truth. But that was in the olden days. So remember, this topic and this course is talking about the history of Igbo people, their language and their culture. Obodo dịka Anambra, dịka Ọka, obodo dịka ndị Anambra, dịka ndị Ọka, ndị Nri, Agụukwu, a na-echikarị eze. Ebe ndị Enugu dịka Ezeagụ, Udi, Ibeagwa na-echikarị ọzọ. N'obodo ụfọdụ, ha na-akpọ ichi eze ikpunye okwu. Anyị lee anya n'obodo dịka Ọnịcha, anyị na-ahụta na Ọnịcha na-echi obi. Enwere obi nke Ọnịcha, ihe ọ pụtara bụ eze nke ndị Ọnịcha. Enwee igwe, ihe ọ pụtara bụ eze. N'otu aka ahụ, enwekwa eze, ihe ọ pụtara bụ eze onye na-achị. We are saying that there are some places in Anambra State like Ọka, Nri, Agụukwu, they normally take eze title, while in Enugu, places like Ezeagụ, Udi, Ibeagwa, they normally take ọzọ title. Echichi eze, maọbụ echichi igwe, maọbụ echichi obi. Akọwara m na eze na igwe ma obi na ha niile bụ otu ihe, na aha bụ ihe dị iche. Na eze maọbụ igwe maọbụ obi bụ echichi kachasị n'ala Igbo. Ọ bụ eze bụ onye mbụ n'obodo ma bụrụkwa onye na-achị obodo. Ọ bụ eze ga-ahọpụta onye ga-achị. Ọ bụ obodo ga-ahọpụta onye ga-echi eze ha. Mmadụ anaghị eji aka ya ahọpụta onwe ya ma ọ bụ echi onwe ya eze. Mgbe a na-echi eze, ndị nze, ndị ọzọ obodo ahụ na ndị eze chirila n'obodo ọzọ gbara ha gburugburu na-ejikọ aka bịa chie onye a na-echi eze ahụ ahọpụtara eze. Obodo ọbụla nwere ka ha si ahọpụta eze ha. O nwere obodo na-eme ndị oru na ichi eze echie. Nke a pụtara na ọ bụ ogbe maọbụ ọnụmara dị iche iche dị n'obodo. Obodo jikọrọ aka ọnụ na nkwekọrịta na ha ga-ahọpụta eze. A ga-enyocha onye ahụ ka a mara ma o zuru oke ichi eze. So we are talking about eze, igwe or obi title. I told you earlier that they are the same. Eze, igwe and obi title, they are the same. It's just a matter of different names. Just like someone answering 3 names, but they are the same. Eze, igwe and obi title are the most prestigious and honorable title in Igbo land. One that is enthroned as a king or as an igwe or as an obi is the first person of that society, and that will be the ruler of that society. In fact, I can say it's the governor of that society. It is the community that will bring out that person. No, that person cannot bring himself out. It is the community that can bring that person, maybe after due consideration. And in the process of installing that title on him, the Nze, the Ozo of that community, in addition to the kings of the neighboring community, they will gather together to install that person, to give him that title, Eze title, or Igwe title, or Obi title. Every community has a way of bringing out anyone to be enthroned as an Igwe
or as eze or as obi. There are certain community that will do their own. Maybe from this hamlet, after this hamlet, then comes this hamlet according to the agreements. But in all, before somebody is selected as a king, there are factors to be considered. There are factors to be considered. Enwere ihe a na-atụle n'ịhọpụta eze a ga-echi. Ihe mba na-atụle bụ atụle o tozuru etozu ibe eze obodo ahụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ? Ọ na-eme ihe obodo na-achọ? Ọ bụ onye ọchịchị obodo doro anya? Ọ mara maka iwu obodo? Ọ dị umeala? Ọ bụ ntụpọ? So there are factors that should be considered before we select the village will select somebody that will be enthroned as a king or as an igwe. Those factors include: is he qualified for that post? Is he a good person? Does he do what the community require? Do he know anything about governance? Do he know anything about the law of the land? Is he humble? Is he humble? Finally, is there any remark? Is there any remark or mark on him? Maybe has he committed anything that will define him? They will consider this. And I also say that there are some villages that doesn't even maybe agree that the kingship will come from this hamlet. Next time it will come from this hamlet. They will have a family according to their tradition. A family, a king will come out from that family. After the ruling of that king from that family, another person in that family will continue to be the king. Another person in that family will continue to be the king. So they don't maybe rotate it, that after this hamlet, the other hamlet will rule. Ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na obodo ụfọdụ na anaghị ebugharị eze ebugharị, kama eze ga-adị site n'otu ezinụlọ. Eze na-achị ezinụlọ site n'otu ezinụlọ. Ọ bụrụ na onye ahụ anwụọ, a ga-esitekwa n'ezinụlọ ahụ wee wepụta onye ga-anọchi anya ya dịka diọkpara ya, ma ọ bụrụ na diọkpara ya zuru oke. Anyị ekwuola otu ahụ na igwe na eze na ha bụ otu ihe, na ha bụ ndị mbụ ndị na-achị obodo. Abịa n'obodo dịka na steeti Imo, Abịa, obodo nọ na steeti Imo, Abịa, Ebonyi na Ebonyi wee dịrị gawazịa, ha na-akpọ onye na-achị ha igwe, ma akụkụ ndị ọzọ na-akpọ eze. Ma ya ekwuola na ndị Ọnịcha bụ obi ka ha nwere. Ile anya na echichi eze na echichi igwe na echichi obi, ha bụ otu ihe. Nke ọzọ bụzi echichi ọzọ. Ọzọ bụ echichi ọzọ a na-echi n'ala Igbo nke na-erughị ka eze, mana ndị kpatara ego na-echikarị ya bụ echichi. Ma ọ bụ na enyocha onye ahụ ahụ na ọ dị mma, maka na onye chiri echichi na ọ na-egosi na ọha obodo anabatala na o zuru ka eme, na o kwesịrị ka echie ya echichi. Mgbe anyị na-ekwu maka iche eze na iche ọzọ, echichi a na-elegara anya na eze maọbụ igwe maọbụ obi bụ echichi ndị nwoke, echichi ndị gịnị? Nwoke. N'otu aka ahụ, ọzọ bụkwa echichi ndị nwoke, bụkwa ọzọ bụkwa nke ndị nwoke. Dịka omenala si dị, onye a na-echi eze n'obodo ma onye a na-echi ọzọ bụ nwoke. Anaghị echi nwaanyị ọzọ, anaghị echi nwaanyị eze maọbụ igwe. Mana e nwere echichi ndị ọzọ a na-echi nwaanyị. E nwere echichi ndị ọzọ a na-echi nwaanyị. Tupu anyị agawa n'echichi a na-echi nwaanyị, anyị chọrọ ileba anya n'echichi ọzọ, maka onye ga-echi ọzọ ga-abụ onye kpatara ego, ọha obodo ga-amara ya,
mana enwere ihe dị n'ichi ọzọ. N'ichi ọzọ na ndị Igbo kwenyere na nwa anaghị echikpọ nna ya ọzọ. Ichikpọ nna ya ọzọ bụ mmadụ ichi ọzọ tupu ichi ọzọ ma ọ bụrụ na nna ya abụghị ọzọ ma nna ya ka nọ ndụ. N'ihi na nwa anaghị echikpọ nna ya ọzọ, ihe onye chọrọ ichi ọzọ ga-eme bụ na ọ ga-ebu ụzọ tie nna ya ọzọ tupu o chie ọzọ nke ya. Ọ ya kpatara na a na-enwe ọzọ ukwu nwee ọzọ nta. Ọzọ nta bụ ọzọ nke ụmụnna, ọzọ ukwu bụ ọzọ obodo niile. Onye chiri ọzọ nwere nsọ na-asọ. Nsọ na-asọ. Anyị ekwuola na ọ gaghị eji ire ya kwuo okwu na-abụghị okwu eziokwu. Ọ gaghị ekwu okwu asị. Nke ọzọ, ọ gaghị eri nri nwaanyị ọzọ siri na-abụghị nri nwunye ya maọbụ ada ya nwaanyị siri. Ọ naghị aṅụ iyi asị. Ọ naghị ezu ori. O mee nke a, ndị nze ibe ya ma ndị ọzọ a ga-achụpụ ya. A ga-achụpụ ya. So we are talking about Ozo title. Now in Igbo land, one cannot be enthroned as Ozo while his father is alive. What he will do is that he will first and foremost install that Ozo title on his father. And that is why we have Ozuku and Ozonta, Great Ozo and Small Ozo. Great Ozo is for the community, the entire community, while Small Ozo is for the clan. And anybody that has Ozo title, there are certain restrictions. We have said that person will not tell lie. We have said that person will not tell lie. He will not take false oaths. He will not eat any food cooked by any other woman except his wife or his daughter. He will not even climb. He will not steal. If he does so, he will be dethroned. He will be dethroned. Echichi ndị nwanyị. Echichi ndị nwanyị. Echichi ndị nwanyị. Anyị ekwuola na eze ma igwe ma ọzọ ma obi bụ echichi ndị nwoke. Anyị ga-elezi anya na echichi ndị nwanyị na-echi. Echichi iyom. Echichi iyom. Iyom. Ha na-echikwa echichi ọzọ, echichi lọlọ. Ndị nwanyị na-echikwa echichi lọlọ, na-echi echichi iyom. Echichi iyom bụ echichi kacha nke ụmụ nwanyị na-echi n'ala Igbo. Ọ dị ka echichi ọzọ nke ụmụ nwoke na-echi. Iyom dị ka echichi ọzọ nke ụmụ nwoke na-echi. Ugwu na nsọpụrụ ọzọ na-enwe n'ala Igbo ka a na-akwanyekwara nwanyị chiri echichi iyom maọbụ lọlọ. Echichi iyom na lọlọ bụ otu. Naanị aha ka bụkwa ihe dị iche. Eji echichi ndị a mata na nwaanyị etozuola ma nwekwa ihe eji eme agbara. Nwaanyị chirila echichi iyom a na-ahụta ya dịka nwaanyị katara ahụ. Nwaanyị tozurala oke ma nwee ihe eji eme gịnị agbara. Mgbe ụfọdụ anyị na-akpọ ndị bụ nwunye igwe ma ndị bụ nwunye eze ma ndị bụ nwunye obi, anyị na-akpọ ha lọlọ, ma ndị bụ nwunye ọzọ anyị na-akpọ ha lọlọ. Mana a na-echi lọlọ echi. A na-echi echichi lọlọ echi. Anyị si na echichi lọlọ na echichi iyom bụ otu. Eji echichi ndị a na-amata na onye etozuola. Mpaghara obodo dịka Ọkigwe, obodo dịka Ọkigwe, Owerri na ndị ọzọ dị n'akụkụ ha na steeti Imo, a na-echi lọlọ. Ebe mpaghara obodo dịka Ọnịcha na-echi iyom, tinyere obodo ụfọdụ na steeti Anambra. Echichi iyom na-adị oke ọnụ ahịa, oke ọnụ, ma dịkwa elu. Ọ bụ echichi obodo na-asọpụrụ. Onye chiri iyom na-agba owu n'ụkwụ ma ọ bụrụ na di ya chiri ọzọ. Ọ na-enwe aha otutu. Ọnụ na-eru ya n'okwu na ihe ọbụla a na-eme gbasara ụmụ nwanyị. Excuse me. Ọ na-ewetakwa ugwu na nsọpụrụ. Ebe anyị hụlala echichi niile na enwere ejiji eji echi echichi, ma ha niile bụ emume, mmemme,
na njirimara emume ọbụla bụ na oriri na ọṅụṅụ na-adị na ya. Ịhụ na echichi niile na a na-enwe emume, na a na-enwe oriri, na-enwe ọṅụṅụ mgbe a na-emepụta, mgbe a na-eche echichi ahụ. Na iche echichi ndị a, anyị ekwuola na enwegasịrị ejiji dị iche iche maọbụ ekike dị iche iche onye a na-eche echichi a ga-eke ka e wee chie ya echichi. Anyị na-ekwuzi maka ekike, maka ejiji. Ịhụ na ihe ndị a niile na-eri ego. Ego a ga-eji wee zụkọtasị akụrụngwa dị iche iche a ga-eji wee chie echichi a abụghị obere ego. Nke ọzọ bụrụkwa na ego a ga-eji wee zụọ ihe oriri na ọṅụṅụ. Ụnụ mana ka ihe oriri na ọṅụṅụ si wee dị ọnụ ugbu a. Ama m na ọ dị ọnụ ala, ọkwa eziokwu. Anyị nwere otu ihu na ọnụ dewere onye ọbụla na obodo anyị bụ Naijiria taa n'ihi ngara ọnụ ihe niile, ma nri, ma ihe eji esi nri, ma ihe dị iche iche. Mana onye na-eche echichi ga-azụkọcha ihe niile a, zụọ ma ihe ejiji ya, ma akụrụngwa ga-eji wee chie ya bụ echichi nke gbadoro ukwu na omenala. Anyị na-ahụta na enwere uru dị na echichi maka ndị chiri echichi, na ha na-enwe ugwu, na-enwe nsọpụrụ. Enwere uru dị n'echichi bụ na ha nwere ugwu na nsọpụrụ. Ọbụnadị ụmụ ndị chiri echichi dịka ndị igwe, ndị bụ onye bụ nwa igwe maọbụ ndị bụ ụmụ igwe, a na-akwanyekwara ha ugwu. A na-agafe, a na-akpọ ha the prince. Ọ bụ na anyị na-ekiri ihe onyonyo na anyị na-ahụ otu esi wee na-akwanyere prince ma princess ugwu. Ọ bụkwa na ha nwa bụ eze, ọ bụkwa na ha nwa bụ igwe, mana ha bụ ụmụ ya. Kedụzi maka ndị bụ eze n'onwe ya? A na-enye ha ugwu na nsọpụrụ pụrụ iche. Ọnụ na-eru ha n'okwu n'obodo. Ha nwa bụ ndị mbụ n'obodo ọbụla. Onwe ihe ọma batara obodo, ha maka ọ ga-ebu ụzọ ruo aka. Mana anyị na-akọwa na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm. Ebe mkpụrụ ego nwere iru abụọ, na ihe ọbụla nwere uru nwekwara ọghọm. Ya bụ na e nwekwara ọghọm dị n'echichi. Kedu ọghọm ị chere na ọ dị n'echichi? Nke mbụ, ọ na-eri ego. Ndị Igbo na-atụ ilu si na anaghị agba aka ahụ nwata eze. Echichi na-eme gịnị? Eri ego. Echichi na-eri ego. Ego a ga-eji wee zụọ ihe ejiji maọbụ ihe ekike dị iche iche. Ego a ga-eji wee zụọ ihe oriri na ọṅụṅụ anaghị abụ obere ego. Ego a ga-eji wee zụọ akụrụngwa dị iche iche ekwesịrị iji wee chie ya bụ echichi anaghị abụ obere ego. Ọghọm nke abụọ bụ na ọ na-ebutekwa anya ụfụ na ekworo. Ọkachasị ugbu a na-akwụ ụfọdụ ndị chiri echichi ụgwọ. Gọọmenti na-eleba anya na ndị chiri echichi ma na-akwụ ụfọdụ ụgwọ. Ọ na-ebute ekworo na anya ụfụ. Onye nọ ebe ọ nọ anaghị akwụ ndị dịka ndị igwe ka anyị were na-akwụ ha akatamkpo ego kwa ọnwa. Ma onye gụchara akwụkwọ kemgbe enweghị ọrụ, chere na obi ga-adị ya mma, ya nwa ga na-achọ ka ya nwa banye n'ọchịchị ahụ ka ha na-akwụ ya ụgwọ. Ọghọm ọzọ bụ na nsọ a na-asọrọ echichi nwere ike imegide onye ahụ mgbe ụfọdụ. Ka anyị were ọmụmaatụ, anyị sị na onye chiri ọzọ agaghị arị elu. Ya bụ na ọ bụgodu na ihe ọsọ, ka anyị were na nkịta ara pụtara maọbụ na agụụ batara, na o nweghị ike ịgagharị elu ka ọ zọpụta ndụ ya. Ịfụ na mgbe ụfọdụ na nsọ a na-asọrọ echichi a nwere ike imegide onye ahụ mgbe ụfọdụ. Maọbụ ugbu a anyị mara na a na-emekarịzi njem. Onye chiri echichi dịka ọzọ, o mee njem na ọ gaghị eri nri ma ọ bụghị ndị nwunye ya maọbụ ndị nwaada ya nwaanyị siri. Na ihe ọ pụtara bụ na ọ gawa njem, ọ kpọrọ nwunye ya maọbụ ada ya nwaanyị buru ngwongwa ga-esi nri. Ịhụ na mgbe ụfọdụ na nsọ a na-asọrọ echichi ndị a na-emegide ya mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na onye chiri echichi nwụọ, nke ikpeazụ na ọghọm ya bụ na ọ bụrụ na onye chiri echichi nwụọ, olili ya na-erikwa ego ka gasị na ọ na-echikwa echichi ahụ ọ bụrụ. Maka a ga-agụpụtasị akụrụngwa dị iche iche, ihe dị iche iche a ga-eji wee weta dịka omenala si dị. A ga-emechi ihe niile a tupu elie onye ahụ. Mgbe ụfọdụ ego a na-emefu n'ọnwa onye ahụ na-adịkwa ka nke a na-emefu mgbe a na-echi ya echi. So we are talking about disadvantages in title taking. We've seen that in the advantage, it is procedures. People like them, they put their mouth in certain things concerning the village. They are recognized. They are the first people of the community. Anything good will come to them before any other person. But the disadvantage is that
it takes a lot of money. The money that will be used that will be used in buying costumes and buying the requirements for the installation is not a small money. The money that we use in buying food and drinks, because in any title taking, there must be drink, there must be food there. The money is not a small money. Another disadvantage is that it brings about jealousy, especially this time around that government is recognizing those people, recognizing the Igwes and paying them some amount. Just imagine, maybe a PhD holder or a graduate that don't have work, and he will be looking at somebody that is enthroned as Igwe or king. Maybe that person didn't even have O-level certificate, and the government is paying him a huge amount of money. Do you think that that PhD holder or that graduate that is still looking for a job will be happy? He will be vying for that post. Others will be vying for the post too. Thirdly, the third disadvantage is that all this title taking, there are some restrictions that can even affect that person negatively. For example, we say that also anyone that is enthroned as also cannot climb tree, he cannot tell lie, he cannot eat any other food except the food that is prepared by his wife and his daughter. Then, let us bring it to a reality. Assuming that the also man is passing and you saw a white dog or a lion, and there is tree which that man can climb and save his life. This restriction, won't it affect it negatively? It will affect. Or in these days that people do travel here and there, if they travel maybe to Abuja, would they take their wife or their daughter and carry the kitchen utensils so that they will be cooking for them? Because he said that they cannot eat any food except the food that is prepared by his wife or his daughter. Finally, the last disadvantage is that if such titled person die, it takes a lot of money, because according to the tradition, there are certain things that should be done traditionally before that person will be buried. At times, the money that will be spent in burying that person will be even greater than the money that was spent while that person was enthroned as the king. So having seen all these things, you know that title taking in Igbo land is good, is advantageous, as well as disadvantageous. So we are coming to the end of this lecture. Anyị na-achọ ịchịkọta na ihe ọmụmụ nke taa. Anyị na-akọwa na isiokwu anyị na-ekwu maka echichi n'ala Igbo, title taking in Igbo land. Anyị akọwala ihe bụ echichi, kọwaa na o nwere usoro esi echi ya bụ echichi, kọwaa ụdị echichi ndị nwoke na-echi na ụdị echichi ndị nwaanyị na-echi, ihe a na-atụle tupu ahọpụta onye a ga-echi echichi, na emume a na-eme mgbe a na-echi echichi, dịka anyị kọwara emume ịsa ire. Anyị kọwakwara echichi ndị nwaanyị na-echi dịka echichi iyom na echichi lọlọ, wee leba anya n'uru na ọghọm dị n'echichi. Anyị kọwara na ebe ọ bụ na enwere uru dị n'echichi, na enwekwara ọghọm dị n'echichi. Maka na anyị ndị Igbo si na ebe ego nwere iru abụọ, na ihe ọbụla nwere uru nwere gịnị? Nwere ọghọm. Tupu m achịkọta, ọ ga-amasị m ka m chetara unu na enyere m unu ọrụ ụlọ nke m kwuru na a ga-ewekọta ya ụbọchị anyị ga-eme mmegharị na simesta. N'ihi ya, n'ime ọrụ ụlọ ahụ, achọrọ m ka ị tinyekwo nke a. Ihe ọzọ ị ga-edere m n'ọrụ ụlọ a bụ depụta uru atọ echichi bara. Depụta uru
atọ echichi bara. Echichi ọbụla ị mara uru ọ bara, uru atọ, idee ya. Ndewo. Anyị awụsala ọwara ebe a. Ka m kwukwuo ya ọzọ. Ụbọchị a ga-eweta ya ga-abụ n'ụbọchị a na-eme mmegharị, ka a ga-ewekọta ọrụ ụlọ a. Ndewo. Ndewo. Achịkwa maka n'ebe a, ma m ka na end.